You call him sir, or you call him daddy? How is it? For him, everyone calls him sir. So if I say dad, it's a very funny thing for me only to say. So I'll be like, Vishwa sir is saying this, Vishwa sir is saying that. People don't take me seriously sometimes. It's because of the way I talk. Sometimes I have to raise my voice, and if I raise my voice, I don't feel good about that. Being a woman, and it's like you're surrounded by men, they kind of just like underestimate you. It was a little challenging for me for people to take me seriously. Once I started standing up for myself, then people started taking me like more seriously. Really hit me that no, I should also stand up. I should also speak up, or else they won't take you for seriously. They'll take you for a ride. Some people used to not listen to what I say. Be around the discussion room, they'll just be like, "Vaddamma nu akkad కూర్చో, అంటే ఇది అవసరం లేదు నీకు." పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అని పేరు పెట్టినప్పుడు నువ్వు అడిగావు ఒక క్వశ్చన్, ఏంటి ఫ్యాక్టరీ ఏంటి, ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టావు? I asked him why people. It doesn't make any sense to me. It took me a while to like the name, but then I understood what he meant by it. Definitely this will feel like our Prabhas is back. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీని ఒక 3 wordsలో డిస్క్రైబ్ చేయాలి. Ambitious, focused, crazy. హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రేమ ది జర్నలిస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీ అందరికీ చాలా 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 బిగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ మై ఛానల్ అండ్ అప్రిషియేటింగ్ మై కాంటెంట్. అండ్ ఇప్పటికే చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేశారు, బట్ స్టిల్ ఇన్ కేస్ యూ హ్యావెంట్ స్టిల్ సబ్స్క్రైబ్డ్, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకన్ టు గెట్ నోటిఫికేషన్స్ టు కన్జ్యూమ్ ఇంట్రీగింగ్, ఇంపాక్ట్ఫుల్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్ కాంటెంట్ ఫ్రమ్ మై ఛానల్. ఇప్పటికే దేశ విదేశాల్లో ఎంతోమంది నా ఛానల్ ఫాలో అవుతున్నారు, నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా బట్ ఆల్సో అక్రాస్ ది గ్లోబ్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ 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 థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. కంటిన్యూ ప్యాట్రనైజింగ్ అండ్ కంటిన్యూ ఫాలోయింగ్ మై ఛానల్. And in case you wish to sponsor my channel or collaborate with my channel, please do shoot a mail over here. Thank you so much. మన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఎక్కువగా అంటే ప్రొడ్యూసర్స్లో విమెన్ని మనం చాలా తక్కువగా చూస్తాము, అంటే ఎక్కువగా చూడము. రైట్ ఫ్రమ్ మన ఇండస్ట్రీ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఒక 70-80 ఏళ్ళుగా తీసుకుంటే కూడా చాలా తక్కువ మంది మహిళలు ప్రొడక్షన్లో ఉన్నారు. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది వస్తున్నారు. అండ్ అందులో ఒకరు అ వెరీ యంగ్, బబ్లీ అండ్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ అండ్ వెరీ ఎంథ్యూజియాస్టిక్, ఫ్యూచరిస్టిక్ Krithi Prasad, the daughter of Vishwa Prasad Garu of People Media Factory. She is with me today on my channel, Prema The Journalist. Let's talk to her. Hi Krithi. Hi. How are you? Good, how are you? I'm so happy talking to you today. Same here, likewise. No, seriously, ఎందుకంటే నిజంగా నేను ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పినట్టు వెరీ ఫ్యూ విమెన్ డేర్ టు స్టెప్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్ సైడ్. కారణాలు ఏంటో మనకు తెలియదు, మరి అది నువ్వే చెప్పాలి కృతి. టెల్ మీ వాట్ మైట్ బి ద రీజన్ వై దే డోంట్, అంటే అన్ని రంగాల్లో వెళ్ళడానికి కొంచెమైనా చూపిస్తారు, దే షో ఇంట్రెస్ట్. ప్రొడక్షన్లోకి రావాలంటే కొంచెం జంకుతారు. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా వాళ్ళందరూ దే ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ లెగసీ. లైక్ ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ యువర్ డాడ్, స్వప్న ప్రియాంక హ్యాస్ ద డాడ్, సుప్రియ హ్యాస్ నాగేశ్వరరావు గారు, ఇట్లా సుష్మిత, చిరంజీవి గారు. సో ఒక లెగసీ ఉంటే తప్ప దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్. సో వాట్ డూ యూ థింక్, అండ్ డూ యూ థింక్ దట్ లెగసీ ఓన్లీ హెల్ప్ యూ, ఆర్ ఒకవేళ మీ నాన్నగారు లేకపోయినా కూడా యూ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్? I just have this question in my mind. Yeah, definitely. If my dad was not into this field, I would definitely got into production. I think ఇక్కడ జనాలు ఆల్రెడీ హ్యావ్ లైక్ అ ప్రీ కన్సీవ్ నోషన్. అంటే ఈ అమ్మాయికి ఏం తెలీదు, ఏం తెలుస్తుంది, తనకు తెలుగులో మాట్లాడే రావచ్చా, దిస్ ఆల్ లైక్ దిస్ కన్సీవ్ నోషన్ విల్ కమ్. And it's like they'll treat you based on those notions, you know. And so slowly it took me time to, you know, show myself like what my worth is, you know, how I work, how do I know production. It's like not a rocket science, but obviously it's about how you deal with people around you. When you started off, ఇవన్నీ ఉండేవా ఇన్హిబిషన్స్ మైండ్లో? అంటే ఇంత పెద్ద సంస్థ, ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్, ఆన్ అ డే టు డే లైఫ్ జనాలతో డీల్ చేయాలి, డబ్బులతో డీల్ చేయాలి. సో వాట్ వాజ్ రన్నింగ్ త్రూ?
At first it was very like nerve-wracking for me because you know it's a lot of responsibility to take. Appudu I questioned like too many times I used to question on myself, idi nenu cheyacha, like do I have that ability? So I wanted to prove myself also. At first also మా డాడీ కూడా అదే అన్నారు, నీకు వచ్చా, అలా అక్కడ వెళ్ళి నువ్వు జనాల్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చా, ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడ పుట్టి పెరిగినావు, ఇక్కడ వచ్చి ఇది మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాగా ఉంటుంది అని డాడీ లాగా చెప్పారు నాకు. సో దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ నో, లెట్ మీ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్, లెట్ మీ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్, లెట్ మీ ఆల్సో ప్రూవ్ మై ఫాదర్, you know, because this is a very good opportunity for me to also, you know, grow as a person. It's not only for career, for me only as a person, it helped me to gain a lot of confidence, you know, and stand as a woman, because you know a lot of women should be empowered in this field, and it's so great to see other women also coming into this field, you know, so that you know we can also collaborate together. ఒక సెట్ లో, ఒక భారీ సెట్ లో చాలా మంది చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ తో, చాలా మంది మనుషులతో డీల్ చేయటం అన్నది ఏ ఏజ్ లో స్టార్ట్ అయింది? So I started at 15 actually. 15? Yeah. Okay. So at that point of time, I was in US and we were doing this Parthathiga show in the US. So I've taken up to do the line production because చిన్నప్పటి నుంచి నాకు మూవీస్ అంటే చాలా పిచ్చి. Okay. So I wanted to know what is it like being in this area, in this media, like how does it happen in films and all of that. Just got that curiosity. So since then I started getting into line production. Okay. And then when I was 18 I got into film production. Wow. So nice. we shot in Seattle, and then I took care of the entire production, and that's when it gave me more interest. Okay. Okay. Yeah. But పాడతాతీయగా చేస్తున్నప్పుడు you were so young, అండ్ అక్కడ అంతమంది టీము, అది కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు, బాలు గారు, ఇంతమందితో యూ హ్యావ్ టు డీల్. ఒక పక్కన భయంకరమైన ఫ్యాన్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి, అంటే యు ఆర్ లైక్ యూ విల్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్. ఇంకో పక్కన యూ నీడ్ టు టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దట్ ఎంటైర్ ప్లేస్. సో ఎట్లా ఉండింది వెన్ యు వర్ డీలింగ్? అంటే డూ యూ రిమెంబర్ ఎనీ యానెక్డోట్స్, ఎనీ స్టోరీస్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్? I mean, we were like in a place where like we were all together just sitting and having lunch. And at that point of time, like everyone started coming. The team came and only asked me, why are you getting into this? This is too much work for you. Why, you know? And I was like, it's interesting. I really like it. You know, see, all of us are here sitting having lunch. We're all here for what? To do the show, right? So it's very fun, and you know, we're doing something that's very entertaining that people like. So yeah, of course there will be a lot of chaos and everything, but that's what gives you the rush to do better, right? Correct. సో ఏమన్నా కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి ఆ టైంలో? ఎవరన్నా మెచ్చుకున్నారా, అరే చిన్న పిల్లవైనా భలే చేస్తున్నావు అని? They used to not come and say it to me, but like to my father, ledante my mother, they used to say it at that time. బట్ నాన్నగారు ఏ ధైర్యంతో ఇచ్చారు ఆ చిన్న వయసులో మీకు ఇంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ? అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇచ్చారు, లేదంటే he would have never given me. He would have not trusted me with that. Nice. Yeah, so because I had that enthusiasm and that interest, he was like, okay, do it. And he guided me wherever I needed help. So the first film ekkada, is it an English film or is it a Telugu cinema? It's a Kannada film actually. So actually I did a short film called The Decision. That's when I started understanding more about the filmmaking. Akkada America lo. Okay. So that's when I got more into the production, and then we did a Kannada film called Adhyaksha in America. So that's when I took the full pledge to do the entire film, because the entire film was being shot in Seattle. Okay. Yeah, so that's when I took more interest in learning and took the entire control. When you're actually doing the entire production, when you're helming the project, when you're actually taking charge of everything, how do you go about line by line? Yeah, ante I very like a pre-planned person. Oh, not like your dad. Yeah. I think that is also because US lo only ade process. Ikkada koncham different ga untundi kabatti I had to adapt to that. But for sure I would try to, you know, plan things ahead and make sure that
get the details, and then Okay. based on those details and requirements, then coordinate and get into the budgeting and all of that. Whiteboard, Yeah. రాసుకోవడాలు Yeah. అవన్నీ ఉంటాయి. Yeah. So I make sure that I sit with the team, we get all this detail, and I start like guiding them what needs to be done, and tell them like how we want things to be done also. So if any like questions they have, we'll come and talk. So it should be, I make it very collaborative. Yeah. It should not be like a one way kind of street, Right. ఫస్ట్ టైం ఆ ప్రొడక్షన్ హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు మనమే టైంలో వెన్ యూ యాక్చువల్లీ ప్లాన్డ్ ఎవ్రీథింగ్, కెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ, సినిమా అయ్యే టైంకి వాట్ వర్ ద లెర్నింగ్స్? అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్గా వే డిడ్ యూ ఫాల్ డౌన్, వే డిడ్ యూ గెట్ అప్, వే డిడ్ యూ ప్యాట్ యువర్ బ్యాక్, వే డిడ్ యూ ఫీల్ అరే వా వాట్ అ గుడ్ జాబ్ ఐ డిడ్, ఆర్ వే డిడ్ యూ ఫెల్ట్ నో దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే ఐ షుడ్ వర్క్? ఏమనిపించినాయి? వాట్ వర్ ద లెర్నింగ్స్? The biggest learning for me was to stand up for myself. Okay. Because Maname was my first project when I came to PMF. And so a lot of people ante ee ammayiki em telusundi aa notion lone vellipoyaru. So maatladdaniki kashtamayindi because I'm also a very soft person. I don't know how to speak up, and it took me a while to really get there. So that was one of the biggest learning. And second is like having that relationship building with everyone on set. Okay. It's not only with our team, right? Yeah. So that way, most important is with the director, so that we also understand what we are expecting from each other. Yeah. So, and although there were a lot of challenges, the biggest learning was to stand up for me. Yeah. సో మీరు స్టోరీ రైటింగ్, స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ దగ్గర నుంచి వెర్ యూ ఇన్వాల్వ్డ్? అంటే రైట్ ఫ్రమ్ అసలు కాస్టింగ్ Yeah. అండ్ కాస్ట్ రెమ్యూనరేషన్స్, టెక్నికల్ పీపుల్ సెలెక్షన్స్, అన్నిటి మీద Yeah, so from narration till the end product, I'll be for throughout the process. So it's very important for us also to know the story. We Correct. can't just say that the story is great based on someone else's వెరీ ట్రూ. saying. So I'll also understand how much how much scale does this project have? Is it very worth doing it? So you have to have that kind of judgment as well. Correct, to understand what works for the company. బట్ మనమే వాజ్ అ వెరీ హ్యూజ్ థాట్ ప్రొవోకింగ్ స్టోరీ, Yes. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ ఫిలాసాఫికల్ టూ. Yes. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కొంచెం బరువైన కథ. ఎట్ దట్ ఏజ్ హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దోస్ న్యూయాన్సెస్? అంటే రిలేషన్షిప్స్, వాటిలో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీస్, ఇది కరెక్టా కాదా, ఈ కథతో మనం వెళ్ళొచ్చా లేదా, ఆ జడ్జ్మెంట్కి ఎలా వచ్చావు? డిడ్ యూ కన్సల్ట్ యువర్ డాడ్ ఆర్ యూ ఆల్ సిట్టింగ్ టుగెదర్ అండ్ టాకింగ్? When I first heard Maname narration, I felt it was so fresh. Yeah. It was not like a routine story or like, something that we watched earlier. I felt this is so new and in a very entertaining way. And that's what I liked about it. Although it had a message, it was very entertainful, and that's what our audience want these days, right? Correct. And of course the emotions, the comedy, that all makes it as a full package in a film. ప్రొడక్షన్ మొత్తం అయిపోయాక వాట్ వాజ్ ద రియలైజేషన్? లైక్ బడ్జెట్స్ ఎస్కలేట్ అయ్యాయి అనుకున్నారా? అరే నేను ఎట్లయితే ప్లాన్ చేశాను అట్లాగే వచ్చింది అనుకున్నారా? లేకపోతే బడ్జెట్ తగ్గిందా? ఎట్లా ఉండేది? వాట్ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్? Budget wise kuda we had challenges. సో మనం ఒక ప్లాన్ లో వెళ్ళాలని ఉద్దేశం అన్నమాట మనకి, కానీ అది జరగలేదు. అంటే at times it also used to not happen. So I used to be like, why? So then I used to like go and talk to everyone in each and every department. Where are the challenges we are having? What can we do to do better in the next schedule? So that way we can rectify all those problems that we are having, so that way we are going in a smooth transition, right? Otherwise if you don't get to know those problems, inka ade routine అయిపోతుంది, pattern laga అయిపోతుంది. You'll get stuck also. Yeah. Sometimes pattern ఏ కదా, అది అలవాటు అయిపోయి ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ గా పోన్లే వదిలేద్దాంలే అన్న ఒక ఇదిలో ఉంటాం. Yeah, I know. Correct. But ఒకవేళ ఎస్కలేట్ అయినా కూడా చాలా అయిందా ఎస్కలేషన్, or was it reasonably okay? It was like reasonably okay, but as it kept progressing a little bit more, we wanted to make sure that we are getting things in control. Yeah. Because it's very tough to stick within a budget. It does not always happen that way. Yeah. Nothing happens like that. అదొక్కటే కాదు, మన ఇంట్లో చిన్న గ్యాదరింగ్ పెట్టుకొని ఒక బడ్జెట్ వేసుకున్నా కూడా ఇట్ క్రాస్, ఇట్ నెవర్ stays in that budget. I understand. Only story, narration and budgeting, teamwork ఇది కాకుండా
what else you think is important for you as a producer to take charge? Right now I'm also focusing on VFX because that is the next future. So as a producer it is very important to know how VFX works. How do we implement VFX in films, right? Okay. Because now there's so many varieties that are happening, like with AI and all of that. It's very important for us to also gain that knowledge because you know that is the future, and now is the time to understand, learn, and start building your team. So VFX is something that I'm also putting my focus on. Okay, okay. And we have our in-house VFX team. Yeah. And mostly మీ సినిమాల్లో ఉన్న VFX అంతా మీరే చేస్తారు కదా? You have your own. You don't outsource. No, we don't. Even for Raja Saab? Even for Raja. Actually, we outsourced, but mostly in-house. Mostly in-house. Okay. Nice. Yeah. So coming to Raja Saab. Raja Saab అనే కాదు యాక్చువల్గా మీ లైనప్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈసారి. This year is like going to be a bang on, no? Such good films. I think 7-8 very good films. Yes. And then the rest of the lineup. So what are you excited about? What projects? So Mirai, Telsu Kada, and obviously Raja Saab, Mowgli, and Garvidi Lakshmi. These are the most exciting projects. Okay. Because I've heard the narration, the story for all these projects, and they're all content driven. Even Gudachari is also coming. Yeah, Gudachari too. Yeah, so they're all content driven, and I think this is very refreshing and a very new perspective for the audience. And a mix and match ankochu. You have these high big budget films and then content based films and low budget. Great combo. And different genres. Different genres. Anni projects lo involved unnara meeru? Every project. What are you very excited about? If I ask you okka project other than Raja Saab, because adaithe under excitement. But what is that one project which is like you're really excited about? Garvidi Lakshmi is one of the most interesting projects for me till date, and also the most exciting project because when I heard the narration, it was like instant yes for me. So I took almost 1.5 years to work on this project from story. Because it's a content driven film, and we wanted to make sure we get the script right, the screenplay right, everything, so that way when we go to shoot there should not be any issue, and we are confident with what we are shooting. So it's like one of my favorite projects that I'm working till date. But normal ga ఇప్పుడు గర్విడి లక్ష్మి లాంటి ప్రాజెక్ట్ ఆ కథ కానీ ఎవరైనా ఇంకొక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి ఎక్కడికైనా ఏ బ్యానర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు వెంటనే అబ్బా ఈ సబ్జెక్టా, ఈ నెరేటివా, ఈ కథనా, ఒక ఉమెన్ ప్రొటాగనిస్టా, షుడ్ వి గో అబౌట్ దిస్ అనేసి ఆలోచనలు వస్తాయి. మీరు ఇన్స్టెంట్ గా కనెక్ట్ అయ్యాని అంటున్నారు. యూ థింక్ యూ బీయింగ్ అ ఉమెన్ is this because of that factor that you got connected to this story, or do you think anybody would have done this? Meek em anpistundi? I think that it's because of the story itself, nothing to do with me as a woman or anything. It had the entertainment, the emotions, the drama, everything, the comedy, everything is there. So I don't look it as like me being as a woman I have to find something as no, not finding. ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు ఆ కథ వచ్చింది, మీ దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి దట్ కథ ఈ సీయింగ్ లైట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ గాన్ టు ఎనీ అదర్ ప్రొడక్షన్ హౌస్, వుడ్ ఇట్ బీ ద సేమ్ అన్నది నా క్వశ్చన్. అంటే డెఫినెట్లీ, ఎందుకంటే మనం when it came to PMF we locked it in between. We took some time to mount the project. So in that time period, a lot of people are wanting to, other production houses wanted to take that film. So then I was like, no, it's going to be in PMF only. You're not going anywhere. This is going to be produced by PMF. And so that's why I was like, it was not something to do with me. It was just because the story was so fresh. మీకున్న ఎక్స్పోజర్ అంటే ఒకటి యుఎస్లో పుట్టి పెరిగారు, అక్కడ చదువుకున్నారు, అక్కడ సిస్టమ్ చూశారు, అక్కడ జనాలతో కలిసి యూ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, primitive age of yours you spent there, the primary years. And then you cut cheste ikkada Indialo it is totally different. The culture avvochu, everything is different. People, their mindset, their way of dealing things. So how has this transition been? Etla undindi? Was it a smooth transition or was it rough? I could say smooth and rough in a way. Okay. ఎందుకంటే నాకు ఇండియా
అంటే కొత్త కాదు, ఎందుకంటే స్కూల్ సమ్మర్ హాలిడేస్ మేము ఎక్కువ వచ్చేవాళ్ళం. యా, సో it was not very new. At the same time, it was new. Why I would say is that the work environment is so different. Yeah, I don't think the culture is also very new to me, just because I'm so connected with my family, especially here. And my parents were very strict, keeping us rooted to our culture. Okay. Yeah, so as I told you, like ఇంట్లో వస్తే తెలుగులో మాట్లాడాలి, బయటకు వెళ్తే ఇంగ్లీష్ ఓకే, కానీ ఇంట్లో వస్తే అస్సలు ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడకూడదు, అది తెలుగులోనే మాట్లాడాలి. సో బికాస్ ఆఫ్ అవర్ పేరెంట్స్ రేసింగ్ అప్ దట్ వే, ఇట్ వాజ్ నాట్ too hard for me to blend in. Yeah, only work lo na koncham ittu challenges undindi. Like for example, you can tell one or two. What are those? So it's just that people don't take me seriously sometimes, just because of the way I talk. Because I talk in a very soft tone. Sometimes I have to raise my voice, and if I raise my voice, I don't feel good about that, you know. Okay. So it was like also being a woman, and it's like you're surrounded by men, they kind of just like underestimate you, and because of that it was a little challenging for me, for people to take me seriously. Yeah. And also they knew that I was from US, so they were like, this girl won't know anything. But as I started like interacting with them more on a casual way, and started getting more into deep with them with work, then they understood what I am. Yeah. So because they never knew that I did production earlier, so they say they understood, and they started getting to know me more. I know. Yeah, so that was a very good thing that happened. ఇప్పుడు PMF లో if I ask you, other than you, ఎంత percentage of women are working, అంటే in all areas, in all departments? I would say 30 to 40%. That's amazing. Yeah. Yeah. Very good. So of course we want more women to come. But yeah, it's a good way to start, it kind of motivates other women also to do well and do more. Correct. Yeah. I remember Supriya talking to me once. Supriya Yarlagadda, who's heading the Annapurna Studios. Yeah. Long back నేను ఆమె ఇంటర్వ్యూ చేశాను. ఆ ఇంటర్వ్యూలో she was telling the same thing what you told. అంటే తను ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా when she stepped into Annapurna, nobody took her serious. Yeah. Slowly, eventually, when they started observing her metal, అప్పుడు ఓకే, షీ హాస్ దట్ ఇన్ హర్ స్పార్క్ అని. యా, ఎందుకు అంటే ఒకటి బికాస్ ఆఫ్ యువర్ డాడ్, ఓకే వీళ్ళ అమ్మాయి కదా అనేసి ఒక ఇది ఉంటది, అంటే షీ కేమ్ జస్ట్ బికాస్ ద ఫాదర్ ఇస్ దేర్, ఫాదర్ వల్ల వచ్చింది అని అనుకుంటారు. బట్ అంటిల్ అన్లెస్ యూ ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్, nobody will take it seriously. Yeah. అది ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఏం చెప్తారు? when did that happen? మనమే తర్వాత ఎంత కాలానికి people started taking you seriously? It was in Maname only. Maname only? Nice. Yeah. It took me about 6 months to really understand the environment, how it works here, and it didn't take me too long, but I observed a lot, did a lot of learning. Through that I started implementing it, making sure that I start interacting with people. If I don't interact with them, they're going to go with that notion that, or underestimate you, right? So it took me a while to really push myself. And then once I started standing up for myself, then people started taking me like more seriously. If, as I said, I'm a very soft spoken person. So then it really hit me that no, I should also stand up. I should also speak up, or else it won't take you for seriously. They'll take you for a ride. Some people used to not listen to what I say. They'll just not even let me be around the discussion room. They'll just be like, "Vaddamma nu akkad కూర్చో, లేదంటే ఇది అవసరం లేదు నీకు, ఎందుకు" అని ఇట్లా పంపేచేవాళ్ళు. So then I used to be like, why should this happen, and I took that up as another challenge, and made sure that that I stand up and speak so that people take me more seriously. ఇలాంటివి జరుగుతున్నప్పుడల్లా you yourself took up as a challenge, and మీరే వాయిస్ అవుట్ చేసి, and no I'm going to stay here, I have to prove myself అని మీరు అనుకున్నారా? లేకపోతే you took everything home and told your dad? It was more of a self discovery. Obviously daddy దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లా ఉంది సిచ్యువేషన్,
And my dad was also like, okay. Okay. And he didn't say anything. Okay. I think at that point of time, I was also in a space where I wanted to prove myself, not only to my father, but also Correct. myself. So, and of course, being here, like, it's to tell others that I can also do this, even though I'm born and brought up in the US, even I can do it here. Yeah. It doesn't have to be like I have to be in US to do this. I can come to India and also do it. I can even go to US and do it, or any other part of the world. Right. Yeah, so there shouldn't be any stereotype is what I feel. Correct. Yeah. ఇప్పుడు మనమే తర్వాత రిలీజ్ అయిన అన్ని సినిమాల్లో ఏ సినిమాకి మీరు యాక్చువల్గా డే 1 నుంచి వర్ ఆన్ ద సెట్స్, అంటే కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ రెగ్యులర్గా సెట్స్కి వెళ్తుంటారు, కొంతమంది దే నో ఓకే దే లీవ్ ఇట్ ఆన్ ద డైరెక్టర్, దే నో దట్ డైరెక్టర్ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్, ఎవ్రీథింగ్ కెన్ గో స్మూత్లీ, ఐ నీడ్ నాట్ గో, వన్స్ ఇన్ అ వైల్ ఐ కెన్ గో అన్నది. సో వాట్ ఈస్ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్? So I make sure that I go to sets every day. Okay. At least ఒక 3-4 hours time spend చేస్తే అది it's మంచిదనే నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నాకు గ్రౌండ్ రియాలిటీ తెలుస్తుంది కదా, సెట్స్ లో ఏం తెలుస్తుంది అని. సో దట్ విల్ ఆల్సో గివ్ మీ అన్ ఐడియా వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ దట్ our team is also facing. That way I can also help in rectifying those problems. Yes. So it's very important as producers to also go and sit on the sets, and I feel that way is a better way to know what things are happening around. Correct. Correct. So, and obviously it's not easy for all producers to go on sets because they also have very busy schedules, but I feel that I should do that at least. Yeah. మీరు అన్ని సినిమాలకు వెళ్ళారు ఇప్పటి వరకు, ప్రతి సినిమాకి విచ్ ఎవర్ యూ, అంటే మీరు ఏదైతే టేకప్ చేశారో, వాట్ వాస్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్? We were shooting in UK for Maname. Okay. And all the team was like, we were going through some challenges at the time because of the rain and all these issues with the weather issues and all of that. So then we had to stay back because that day shoot got cancelled because of the rain and all. So then all the team were just sitting, and it's like it felt like a family at that point, like, we were all just sharing our stories, our journey, how it is and all. It just felt really good because when you understand another person in your workplace, you end up working well together because you got to know that person, and I feel like that is not there as much other than corporate. Yeah. So it felt really nice, sitting as a group, getting to know each other. And once we went back to shoot, everyone was in a positive aura. ఇప్పుడు మీరు హెల్ప్ చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వీటన్నిటిలో ఇప్పుడు అన్నీ ఆల్మోస్ట్ ప్యారలల్గా షూటింగ్లో అవుతున్నాయి. కొన్ని అయిపోయినాయి, కొన్ని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాయి, కొన్ని ఇట్లా జరుగుతున్నాయి కదా. ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఆల్ ద సెట్స్? How are you able to do it? ఎలా జరిగింది ఇది? Yeah, not like an everyday thing, but like whenever they're shooting, I just try to go at least 3 to 4 days, then maybe 1 or 2 gaps, మళ్ళీ ఇంకొక 3-4 days consistent గా వెళ్తాను. So that way I can touch each all and the every sets. Sometimes shoot లేనప్పుడు వేరే ప్రాజెక్ట్ షూట్ జరుగుతుంది. So I'll try to manage coming to office and going to set. So I just try to plan my schedule ahead of time. అన్ని ఇక్కడే జరుగుతున్నాయా షూట్స్ మొత్తం? ఆల్ షూట్స్? Yeah, mostly. ఇప్పుడు అన్ని ఏ స్టేజెస్ లో ఉన్నాయి the projects now? So mostly all projects are coming towards end of shoot. So maybe inka Mirai aithe అయిపోయింది shoot, it's all in post production. Then Raja Saab is also done, they're also in post production. Everything is going into post production, so it's making it a bit more easy now to balance. షూట్ లో ఏమీ లేవు, గరివిడి లక్ష్మి ఒకటి, గరివిడి లక్ష్మి ఒకటి, అండ్ మోగ్లీ. ఎస్పెషల్లీ నేను పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీతోనే ఇది బాగా నోటీస్ చేశాను. మీరు సినిమా అనౌన్స్ చేస్తారు, ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేస్తారు, అది ఎప్పుడు పోస్ట్పోన్ అవుతుంది, ఎప్పుడు అది కన్సిస్టెంట్ గా. సో కన్సిస్టెంట్లీ పోస్ట్పోన్మెంట్ అన్నది, హౌ డస్ దట్ మేక్ యూ ఫీల్? వాట్ డూ యూ థింక్? అంటే ఆర్ యూ బీయింగ్ లైక్, మనం ముందే అన్ని అనవసరంగా డేట్లు పెట్టేస్తున్నాము, కొంచెం దీంట్లో కాస్త కాషియస్ గా ఉండాలి, అట్లా ఏమైనా అనుకుంటారా? వాట్ ఈస్ ద లెర్నింగ్? I don't see it in that way, to be honest. Maybe other people will be like, why? Enduku ani, but I think it's just better to give a better quality output than being in a rush, and take our time. Ante release date kuda anta manam think cheyakudu. We should focus on saying that like the product should come out well,
end of the day, if the product comes out well, you can release it any point of ఎగ్జాక్ట్లీ. time. బట్ ఈ మధ్యలో ఏమైపోతుందంటే లాట్ ఆఫ్ స్పెక్యులేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇది రిలీజ్ కాకపోవడానికి కారణం ఫలానా మనిషి ఫలానా ఇలా అయింది, లేకపోతే ఆ బడ్జెట్ అయింది, ఇది సరిగ్గా రాలేదు, మళ్ళీ ఏదో అయింది. సో లాట్ ఆఫ్ యూ గివ్ స్పేస్ అండ్ scope for speculation. So that's my question. I don't think you don't care. Yeah. People just say something end of the day kada inka they will be in their assumptions. Right. So it doesn't matter is what I feel. Okay. Vishwa Prasad gari journey చూసి నీకు ఏమనిపిస్తుంది కృతి? Obviously very inspiring for me because I've seen him since a kid on his journey. It was not an easy journey, obviously, and being in the US at that time with no one, just like Americans and no Indians, like you feel like so out of the place, right? So it was very interesting for me to learn as him as my boss and my father. Okay. So because it's two different things, right? So now I'm learning more about him as my boss, you know, and he's always been my father to me, obviously. So obviously very inspiring. So work lo ఉన్నప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య అసోసియేషన్ ఎట్లుంటది? You call him sir or you call him daddy? How is it? So for him everyone calls him sir. So if I say dad, it's a very funny thing for me only to say. So I'll be like Vishwa sir is saying this, Vishwa sir is saying that. Okay. When I'm with him then I'll say like dad. Yeah. People Media Factory అని పేరు పెట్టినప్పుడు నువ్వు అడిగావు క్వశ్చన్, ఏంటి ఫ్యాక్టరీ ఏంటి? I asked him why people when I first heard it. So I was like, why people? Like it doesn't make any sense to me. Then he told me it's like it's for people, right? End of the day. So that's why it's people. Then I was like, that's very interesting that he's put it in that way. Because usually they'll have like some fancy names for a company, right? But I somehow liked it. It took me a while to like the name, but then I understood what he meant by it. But factory concept అర్థమైందా? అప్పుడు లేదు. ఎప్పుడైతే అర్థం అవుతుంది. బట్ ఎంత విజన్ ఉంటే అలా పెడతారు కదా కదా. యూ రియలీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ విజన్ అండ్ ఆ విజన్ షుడ్ టర్న్ ఇన్ టు అ రియాలిటీ. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ స్టే యాజ్ అ విజన్. సో ఆయన ఫ్యాక్టరీ అని పేరు పెట్టి ఒక ఫ్యాక్టరీ లాగా సినిమాల మీద సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉండాలని అనుకున్నారు, డిసైడ్ అయిపోయారు. లాస్ట్ టైం నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు 2025 ఎండింగ్ కల్లా నేను 100 సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తా అన్నారు. నేను సార్ వాట్ ఆర్ యు టాకింగ్? Actually, even I don't know at that point of time. After seeing that interview, I got to know that he wants to do 100 movies. So I was like, okay, there's a lot of work coming up. I have to be prepared. You have to be on your feet now. There is no break here. So ఇప్పుడు వరకు అంటే ఈ డిసెంబర్ వరకు 100 అవుతాయా? ఆల్రెడీ 50 అయితే అయిపోయినాయి కదా. 50 is done. We are halfway there. కొన్ని ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నాయి, కొన్ని స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ లో, ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో. So next year also we have full lineup. Oh my god. 26 till December. ఒక ఫ్యాక్టరీ అంటే జనరల్ గా ఎట్లా ఉంటుందంటే అది ప్రోడక్ట్ అవ్వచ్చు, సర్వీస్ అవ్వచ్చు, జనరల్ గా ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి ఫ్యాక్టరీ అంటే. ఆ ప్రోడక్ట్స్ బయటకు వచ్చినప్పుడు అన్ని ప్రోడక్ట్స్ సేల్ అవుతాయి అని లేదు, అన్ని నచ్చొచ్చు, నచ్చకపోవచ్చు, కొన్ని ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, కొన్ని సక్సెస్ అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా అదే కదా. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీలో కూడా మీరు తీసిన సినిమాలు అన్ని ఆడలేదు, కొన్ని ఆడే. అసలు పర్సంటేజ్ ఈస్ వెరీ లెస్. ఆడిన సినిమాలు తక్కువ, ఆడని సినిమాలు ఎక్కువ. అండ్ విశ్వప్రసాద్ గారు ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ డినయల్. హీఈస్ ఓపెన్లీ టెల్లింగ్ ఇవి ఆడాయి, ఇవి ఆడలేదు, మేము దీని మీద వర్క్ చేయాలి, మేము కొంచెం కష్టపడాలి అని చెప్తున్నారు ఆయన. యాజ్ అ యంగ్ ప్రొడ్యూసర్, వాట్ డూ యూ థింక్? What do you think about this entire scenario? Corrective measures ఎట్లా ఉండాలి? I feel that it's a learning curve for us, right? ఎందుకంటే failures లోనే మాకు learnings ఉంటాయి. And you have to take that failure as a in a positive way, because that has taught you how to do better. And if you don't accept the failures, then you're always going to be in a delusional space. And I think that is what has made us better to do whatever lineup we have for this year. That has taught us to do better. Because we are focusing only about content, right? So I see it in that way. But ఎప్పుడైనా నాన్నగారు ఇలా ఓపెన్ గా, ఇంత ఫ్రాంక్ గా, ఇంత అంటే హీఈస్ లైక్
నో బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్. Yeah. ఆయన ఏమన్నా ఉంటే అలా మొహం మీద డైరెక్ట్ గా ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడేస్తారు. Yeah. మెనీ టైమ్స్ హీ వాజ్ ఇన్ సూప్ ఆల్సో, మెనీ టైమ్స్ హీ వాజ్ ట్రోల్డ్, మెనీ టైమ్స్ హీ బికమ్ అ టాపిక్ ఆన్ ద ట్విట్టర్. Yeah. సో ఇవన్నీ జరిగాయి కదా. Yeah. సో వాట్ డు యూ థింక్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ మొమెంట్స్? Feel like obviously it's sad to see that, but you know, people, end of the day, people will always have something to say. Yeah, And yeah. they may not know what is happening behind the scenes. We all know that. So Correct. we all work very hard, you know, but you know, if some movies did not do well, that's okay. Then Yeah. that will tell us, you know, okay, what should we do better? Inka people aithe let them assume what they want, you know. Right, We right. know ourselves, you know, we know what we are doing. But there's a way to take feedback, and there's a way to take, you know, trolls or criticism, you know. Those are two different things. So if you're giving me a feedback, I'll take into consideration, but if you're trolling me, I won't take you into consideration. ట్రూ. Yeah. బట్ నాన్నగారు ఇలా ఇంత ఫ్రాంక్ గా ఉంటారు కదా, ఆయన మామూలుగా ఇంట్లో కూడా అలాగే ఉంటారు కాబట్టి బయట ఆబ్వియస్ గా అలాగే కనిపిస్తుంది. ఇంత ఓపెన్ గా, ఇంత ఫ్రాంక్ గా, ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ఇంట్లో డూ సిట్ డౌన్ అండ్ డిస్కస్ అండ్ గివ్ అస్ అ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్, యు నో, see you are on the public space, you need to be little diplomatic, little అని చెప్తుంటారా, లేకపోతే you just leave him to his decisions? How is it? Yeah, sometimes like I talk to him about it, and కొంచెం డిస్కషన్ జరుగుతుంది, దానికి కొంచెం డిసగ్రీమెంట్స్ ఉంటాయి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ హీ allows us to be how we want, because he feels that we will learn when we are on our own. And I believe the same thing, because end of the day, I'm not here because of Vishwa Prasad's daughter. I'm here to create my own identity through my work, you know. So at times I feel that it is okay to go and talk and get advice, but I should also stand up and learn things on my own. Correct. How are you? Are you like your dad, or are you little కొంచెం ఆచి తూచి మాట్లాడతారా, లేకపోతే నాన్నగారు లాగా మైండ్కి ఏమొస్తే నోట్లోంచి అది బయటకు వచ్చేయాల్సింది అనుకుంటారా? ఎట్లా ఉంటుంది? I'm little mix. I'll think of whoever I have to say. కొంచెం పాలిష్డ్ గా మాట్లాడతాను, లేదంటే స్ట్రేట్ గా ఇచ్చేస్తాను. రెండు మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్. సో I don't keep anything, you know, to myself. Like if I really feel that I have to say it, I'll say it. And I don't like fakeness, basically. Right. Like he also doesn't. Kada? He's also very open. That way we are very similar. ఆయన ఏమన్నా కొంచెం రిలీఫ్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ మధ్య, బికాస్ నౌ దట్ యువర్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఎంట్రీ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్, అండ్ యువర్ అంటే ఒక లైన్ ప్రొడ్యూసర్ గా స్టార్ట్ చేసిన కెరియర్ ఇప్పుడు ఫుల్ ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోయి లైక్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్, ఫుల్ టైమ్ ప్రొడ్యూసర్. ఏమంటారు నాన్న? హౌ ఈస్ హీ ఫీలింగ్ యాజ్ అ ఫాదర్? డిడ్ హీ టెల్ యూ ఎనీ టైమ్, మరి అమ్మతో చెప్పటం? లేదు, I don't know how he feels, to be honest. He hardly gives any compliments or anything like that. He's very like stick to work kind of person. So I hope he feels great and proud of me, but in a way it pushes me, you know, saying that okay, I have to prove more, I have to do well, you know. That also keeps me very grounded. Correct. Because if he praises me more, then I'll go into a space like, oh, I'm so great, you know. And he's made sure that me and my brother are not like that. We are very well down to earth, and you know, we are sticking to who we are. Correct. ఇప్పుడు రాజా సాబ్ టీజర్ రిలీజ్ అయింది. సో ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఆ టీజర్ మీరు చూసి? మీరే అంటే మీ ప్రొడక్షన్ నుంచి వచ్చిన సినిమా టీజర్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం వెన్ యూ సా, అండ్ యు నో ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ ఫీల్ సో ప్రౌడ్. అంటే ప్రభాస్ సినిమా, ఎనీ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ డ్రీమ్ అది, ప్రభాస్ గారితో సినిమా చేయాలని. So how did you feel when you had a glimpse of the teaser? Oh my god, I was like shocked. Like I loved it. I did not have any words to even express, like you know. So we were all in the studio, and I saw the first rough version of the teaser. Then there's a final teaser I saw, and I did not have any words. And Maruti sir was like asking me, how did you feel? I did not know what else to say. I was like, it's good, because I'm still soaking in, you know. So generally, like I'm very, if I don't like it, I'll say it. If I do like it, I'll have some words. But if I'm blown away, then I don't have any words to say, you know. So I loved it. చాలా కాలం తర్వాత ప్రభాస్ని అలా చూస్తున్నాం కదా. అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ప్రభాస్ యాక్షన్ 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 చూసి ఇట్స్ లైక్, oh my god, we want vintage Prabhas.
No, definitely this will feel like our Prabhas is back. Yeah. It's a proper comedy film and people are just going to enjoy it, and they're going to feel like, especially the Telugu audience will feel like our Prabhas is, you know. ఎంతనా చెప్పు కృతి, ప్రభాస్ కామెడీ చేస్తే ఒక వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. అవును, yeah. And you just love it. Love it, yeah. You will just, especially కొన్ని films like Darling, Mr. Perfect, and you know, all these films, they're like amazing. Yeah. Mirchi. I don't think people will feel it's new. They'll feel like our Prabhas has come back, you know. Yeah. So they will definitely love this character of Prabhas. గూఢాచారి 1 మీ దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అయింది, గూఢాచారి 2, బట్ చాలా టైం తీసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 5 years, మోర్ దెన్ 5 ఐ థింక్. నో మోర్ దెన్ 5-6 years అయినట్టు. 6 years. ఎప్పుడో చూసిన గూఢాచారి కనెక్షన్ ఉంటుందంటారు? అంటే విల్ ద పీపుల్ రియలీ గెట్ కనెక్టెడ్ టు ద part 2? విల్ దే get the same nostalgic feeling? Somewhat there. Because obviously because the genre is spy thriller, so the characters and all will, you know, they'll relate to it somewhere. Yeah. ఎందుకంటే Sage takes a lot of time to మంచిగా బాగా బ్రహ్మాండంగా తీసుకొస్తారు దాన్ని తీర్చిదిద్దటం. Like Sage takes a lot of time in scripting. Make sure that we have a proper script in place. So I think that's why it took so many years. You know, because he was also saying that I need some time so that way I can focus on it. And coming to Telusu Kada, నేను విన్నది Telusu Kada is a very very, అంటే it's a different story, though not unique, but it is very, అంటే packed in a very very lot of sensibilities ఉన్నాయి అనేసి I heard. So if you are permitted to reveal anything from Telusu Kada, can you tell anything? What is it about in a nutshell? So it's basically like a rom-com, but there is a message behind it. I can't reveal too much also because current, it's fine, but it's a rom-com. And it's gonna be very interesting perspective for audience. The kind of message it has, it's gonna be very interesting. And I think the youth, especially the youth audience, are gonna like it. They'll get connected. So Neeraja Kona first మీ దగ్గరికి వచ్చారా స్క్రిప్ట్ తీసుకొని, or you was the second person? Okay. So at first, like, I was told that we're doing a project with Neeraja Kona garu, and then but I didn't know like if it was happening or not. Okay. Then once when I met her, then she told me the story and all of that, and then I loved it from the first time. So Neeraja Kona story lo, what is it that one point that you got connected to? I think there was a character that I got connected to, and I think the message. Okay, woman, if she's a producer, more women narratives will come, women directors will come, women stories will and ప్రాణం పోసుకుంటాయి అని అంటుంటారు. So what is your take on that? End of the day, it's content from content. Whoever you are, if you're a male or a female, end of the day, it's content. But obviously at the same time, we want to encourage other women, you know. I'm not saying no, but you know, we'll find a way to collaborate together, you know. So how do we do that? At the same time, how do we focus on content is my very true. No, but ఒక పర్స్పెక్టివ్ అయితే మారుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఒక ఉమెన్ డైరెక్టర్, ఒక ఉమెన్ ప్రొడ్యూసర్ ఉంటే లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్ఫుల్ డిస్కషన్స్ హ్యాపెన్, డెలిబరేషన్స్ హ్యాపెన్. కొన్ని పర్స్పెక్టివ్స్ లో కొన్ని అండర్స్టాండింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్ విల్ బి ఈవెన్ మోర్ నైసర్ అండ్ స్మూదర్. I think it's just about supporting women together, you know. I don't we should all be that way, you know. Correct. As more and more women are coming to the industry, we should support each other, like, because why not, you know. We're all here end of the day for films itself. So, and it's so important to have that kind of sisterhood for any other girl. I'm not only saying it for the industry. No, very true. Very true. Now coming to Mirai. అసలు కార్తిక్ ఘట్టమనేనికి PM5 కి ఏంటి కనెక్షన్? Vishwa Prasad Gari is like so much in love with Karthik Gari work, his, you know, his narratives or whatever. Because Eagle failed, still you took up this project. So he's a very talented person. I think
it does, even if a film failure, I don't think we should question a person's ability, you know. The film failed for so many other reasons, but because we knew what his vision is, what his talent is, that was the whole reason behind, you know, doing another project with him. And of course, Mirai, like when I first heard the narration, I got full goosebumps. Like I did not expect such a grand story, you know. And recently we also released the teaser, and you know, people are loving it. Very nice. అందరికి చాలా ఇష్టమైంది అండ్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా కూడా ఉంది. So the reason why I liked it so much is because it's so new. Okay. Yeah, it has parts of history and mythology. Has anyone done this? I don't think so, right? Yeah. So but you guys have a history of doing such films kada. Karthikeya chesaru inta. That is also, and it got an award. Yes, it did really well. So Teja Sajja is doing very well. హనుమాన్ తో చాలా అద్భుతంగా హిట్ కొట్టాడు. అండ్ మిరాయి మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వెరీ నైస్ దట్ యూ గైస్ ఆర్ ఎంకరేజింగ్ సచ్ young promising talents. I think for PMF we also want to be a bridge to give that platform to you know, encourage new talents, new voices, you know. And we also have an academy that we are running. Mika? Okay. So there we are trying to, you know, equip them with the right skills for direction, writing, cinematography, you know, what other parts of filmmaking there is. So for them it should also it gives them the access to come into the industry, right? So it is that is our goal end of the day. Very nice. Academy start chesara cheyabothunna chesaru. Enta kalam ayindi? It's been almost 8 months. 8 months. How is it going? It's going really well. Ekkada undi academy? Is it online or offline? No, it's offline. So the students come to the classes, attend. Okay. Nice. So after the classes once they're done with their course, we actually put them into our projects. So they get the real time experience also. Right. And a very interesting collaboration is of Sandeep Raj, PMF and Suma's son Roshan. And Mowgli is such a cute title. Like I remember my chinnapad rosulu when, you know, Mowgli from Jungle Book. Jungle Book, right? So is it something similar on those lines? Mowgli character? It's a love story basically. So you'll see a lot of intense love in this film. Nice. So when he narrated, it was really like, it was very nice, very fresh and unique. Very unique way of saying it. Color photo kuda did so well. So well. So finally, before we end, I just want to know, what is the future like for Krithi? If I ask you, ante etlanti excitements unnai, how enthusiastic are you, and what is your vision? What do you want to do? Okay, let us assume the next 5 years. For the next 5 years, I think definitely I want to focus on content and do films that bring a lot of entertainment as well as messages in a very different way. Okay. And eventually I want to go to Hollywood. You want to? That's amazing. Okay. So I want to establish myself here and then go to Hollywood. Right. Very nice. Interesting. Wish you good luck, Krithi. Thank you so much. But I'm not going to leave you. Now I have a gift hamper for you. Oh, thank you but so much. But for that, you need to answer these questions. Okay. You have to earn the gift hamper. It can't be given. Okay. Let's go for a not so rapid fire. Okay. And another one is a memory test. Okay. We'll see how much memory you have. Okay. With respect to your own films, your own actors, your own technicians. Okay. Let's first go with rapid fire. What is the advice you give to your 14-year-old self? That girl who started off the career at the age of 14. ఆ అమ్మాయికి ఒక అడ్వైస్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఏమి ఇస్తారు? To be very confident. Oh, that girl was not confident? No. She was a very shy introvert person. Okay. So ఇప్పుడు Krithi is confident. She's a little extrovert. Yes. She's telling she's giving her voice out. Yes. Nice. Okay. మీ నాన్నగారి నుంచి మీరు నేర్చుకున్న ఒక ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లెసన్? To help people whenever they need help. Just don't be selfish, you know. Even if they're your enemy.
అంతేనా? Always help, yeah. Be a Okay. helping hand. సో అక్కడ ఏ క్యాల్కులేషన్లు ఉండవు? లేదు. ఉండవా? లేదు. క్యాల్కులేషన్స్ ఉండవు. లేవు. ఐ హర్డ్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీలో రోజు మొత్తం మీ స్టాఫ్ మీ టీం అందరికి భోజనాలు పెడతారంట. అవును. నిజమేనా? Yeah. Does it happen with every production house or only PMF? Only with PMF, I believe. అవునా? Yeah. మొత్తం అందరికి పెడతారంట కదా, అవును. ఎంటైర్ స్టాఫ్. అవును. Yeah. My Entire- God. Yeah. That's very nice. Yeah. Very good. Okay. What is the most favorite movie of PMF? మీరు వర్క్ చేసిన సినిమాల్లో మీ బాగా మీ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ టిల్ డేట్? I think Maname. Maname. That is the beginning. Yeah. I Yeah. think that film gave me like a lifetime experience. Yeah. So, and it's not only because I worked on it, it's because I also loved seeing the film. Yeah. రెగ్యులర్ గా మీరు వింటుండే క్రిటిసిజం ఏంటి అబౌట్ పిఎంఎఫ్? That they should have one success. బిగ్ సక్సెస్. Yeah. వాట్ ఈస్ దట్? ఒక సినిమా మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాలో ఏ సినిమా మేము ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి ఇంకొంచెం బాగా తీసుంటే బాగుండేది, ఇంకొంచెము కేర్ తీసుకుంటే బాగుండేది అని అనిపించిన సినిమా ఏంటి? Maybe I think Swag. Swag, yeah. ఐ లవ్ దట్ ఫిలిం. Yeah. ఐ డోంట్ నో అది ఎందుకు మిక్స్డ్ రివ్యూస్ వచ్చాయి కానీ, Yeah. బట్ మై ఫేవరెట్ ఫిలిం. Really? ఐ లవ్. Yeah. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను టాప్ 10 డైరెక్టర్స్ లో వి హ్యాడ్ హసిత్ Kohli, sir. హసిత్. Yeah. ఐ హ్యాడ్ మై ఛానల్. యా, స్వాగ్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్. Yeah. ఏ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ లో బాగా చేయలేదు బట్ మీకు నచ్చింది? That's a tough one. Eagle. Really? Yeah. Yeah. ఒక స్టార్ హీరోతో ప్రాజెక్ట్ చేయాలని ఉంటుంది మీకు మైండ్లో, కానీ దట్ స్టార్ హీరో ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ది సదర్న్ ఇండస్ట్రీ, ఎయిదర్ బాలీవుడ్ ఆర్ హాలీవుడ్. హూ ఇస్ ఇన్ యువర్ మైండ్, యువర్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్? Maybe Hrithik Roshan. రితిక్ రోషన్. Yeah. వెరీ నైస్. ఎప్పుడన్నా కలవటానికి ఛాన్స్ దొరికిందా? లేదు. మాట్లాడలేదా? ఓకే. హీస్ యాక్టింగ్ నో ఇప్పుడు Yes. Yeah. విత్ ఎన్టీఆర్. Yes. యా. ఎవరైతే ఫీమేల్ విమెన్ ఉంటారు, హూ ఆర్ అస్పైరింగ్ విమెన్ హూ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు వేరీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, వాళ్ళకి అడ్వైజ్ అనను, వాళ్ళకి నీ ఎక్స్పీరియన్స్ తో నువ్వు ఇచ్చే ఒక చిన్న సూచన, వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యు వాంట్ టు టెల్ దెమ్? Just put your focus on your skill, on developing your skill. Yeah. Okay. So you nothing can stop you. Yeah. Advantage and disadvantage of being a producer. Advantage is that I can tell people what to do. Okay. And disadvantage is maybe that sometimes, people try to hide things from you. Good, yeah, nice one. Yeah. బాగుంది, వెరీ నైస్. ఓకే. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీని ఒక 3 words లో డిస్క్రైబ్ చేయాలి. విశ్వప్రసాద్ గారిని ఒక 3 words లో డిస్క్రైబ్ చేయాలి. ఓన్లీ 3 words. Okay. Strict, disciplined, and reserved. నాన్నగారు. Yeah. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ. Ambitious, focused, and crazy. Crazy. That one I liked. Yeah. ఇప్పుడు ఎవరు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగరు, Yeah. పెద్ద హిట్ ఇవ్వండి అని అడగరు. యూ టేక్ అప్ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్ కాబట్టి. ఓకే, నౌ మెమరీ టెస్ట్. ఓకే, మారుతి గారితో ఆనంది ఒక సినిమా చేసింది. Yes. విచ్ ఫిలిం ఇస్ దట్? ఫస్ట్ ఫిలిం, మారుతిస్ ఫస్ట్ ఫిలిం. హింట్. Bus stop. ఓకే, డన్. ఓకే. ఓ బేబీలో సమాంత ప్రొఫెషన్ ఏంటి? వన్ షీ బికమ్ సమాంత, నాట్ వెన్ షీస్ లక్ష్మి. She was singing. Yeah, singing. Yeah. సింగింగ్. ఎస్. ఓకే. శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ లో ఈ చైల చైల పాట ఉంటుంది కదా, ఆ పాటలో ఉన్న యాక్టర్ ఎవరు? In that song. That song. He's on the bed. He tells about his love story. I know Sharvanand. Yes. Sharvanand. Correct. What is your favorite song My of the favorite. films that you produced? In Karthikeya 2, the Om Namah Shivaya song. Oh, that song you like. Yeah. Okay. You have a very bad memory. You're very sweet. You're very nice. And I like your dream, your vision. Thank So you. that's why I'll give you the number. Wish you Thank you good so luck, much. Krithi. Thank you. Enjoyed talking to you. Thank It you was so much. fun. Same here. Hope you also enjoyed. Same here. I definitely did. Yeah, this is my first interview, so please
ట్రోల్ చేయకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, Krithi. Thank you, Thanks a thank lot. So, Krithi, gift hamper from Milk Bank. Thank you so much.